C. Uyeansiante. C. Chance selection. Aesthetic judgments are apt to follow the power of inertia. Once raised, the logical judgment can be swept along with the conclusion, and vice versa. Likewise, the finished artwork maybe betrays the initial blueprint, rather than an output of chance selection. 주스 오브 헤레클리 즉 제욱시스는 완벽한 여체가 구현되었다고 생각되는 크로토나 여인들의 부분들을 짜집기하여 목욕하는 헬레나 여신을 그렸다고 라이오넬로 벤추리는 말했다. 이상적인 여신의 이미지라는 판단에 따라 형태는 임의조합되었던 것이다. Zeuxis of Heraclea, Lionello Venturi said, painted the bathing goddess Helena by weaving parts of Crotona women thought to be the perfect embodiment of the female body. According to the judgment that it was the image of an ideal goddess, the shapes were randomly combined. 그는 자신이 이상으로 하는 조합을 발견했을 때, 그리고 성공적으로 수행되었다고 느꼈을 때 쾌재를 불렀을 수도 있다. 의당 그의 판단이 이상으로 접근하는 중요한 역할을 했을 터이지만, 판단이라는 것은 그다지 신빙성 있는 척도가 되지 못한다. He may have rejoiced when he found the combination he was looking for, and when he felt it was done successfully. His judgment must have played an important role in approaching the ideal. But judgment is not a very reliable measure. Chapter 6, which talks about judgment and 이 판단의 기준이 될 수 있을 메커니즘 즉 기제란 1차원 단선 구조라기보다 다차원 입체 구조이다. 우리의 의식은 악보를 보면서 가사를 생각해내거나 무의식적으로 흥얼거리면서도 해설을 떠올리는 류의 다원적 재생 시스템을 가지기 때문이다. The mechanism, which can be the basis of this judgment, is a multidimensional three-dimensional structure rather than a one-dimensional single-line structure. This is because our consciousness has a kind of pluralistic reproduction system that comes up with lyrics while looking at the score or recalls the commentary while unconsciously humming. By Castor and Pollux, taking Helen back and capturing Ethra instead. 주스는 많은 선택지 중에서 그의 이상에 맞다고 믿어지는 많은 판단 중에서 하나를 골라 제작의 지침으로 삼았으리라. 이것은 당연히 헬레나 여신의 것이 아니면 비록 그리스 사회의 공감대를 공유하더라도 주스 개인의 판단과 신념에 불과하다. Among the many options, Zeuxis must have chosen one of the many judgments believed to fit his ideals to guide his production. This, of course, does not belong to the goddess Helena, and although it shares the consensus of Greek society, it is merely the judgment and belief of Zeuxis individual. After the suitors had sworn not to fight back, 심리적 판단은 논리의 관성을 추수하는 경향이 있다. 어떤 하나에 던져진 명제에서 제기된 논리 판단은 이 명제에 휩쓸려 결론으로 치달을 수 있다는 것이다. 그 판단은 판단이라기보다는 자기만족이거나 합리화라고 말하는 것이 옳은 판단이 될 것이다. Aesthetic judgments tend to follow the inertia of logic. The logical judgment posed by anyone thrown a proposition can be swept away by this proposition and lead to a conclusion. It would be correct to say that judgment is self-satisfaction or rationalization rather than the judgment itself. 주스의 작품은 이상적인 주제에 의해 높이 평가받았다. 그러나 세인들이 생각하는 그의 이상과 주스 자신의 이상은 매우 상반된 것이었다. 라이오넬로 벤추리에 의하면 주스는 자신의 솜씨보다 주제를 높이 평가하는 데 대해 화를 냈다는 것이다. Zeuxis's work was praised for its ideal subject. However, his ideals and Zeuxis's own were very different from those of the public.
According to Lionello Venturi, Zeuxis got angry that the people valued his subject more than his own dexterity. Statuette of the martyr, fashioned of gold leaf and silver gilt over a wooden core. 이 또한 애매한 판단일 수 있다. 세상 사람들이 이상적인 주제를 상찬한다는 것은 그 주제를 훌륭한 솜씨로 구현했을 때 솜씨가 판단의 내포 개념으로 포함되거나 판단 중지 위 개념으로 내장된 채 그 상위 개념으로 솜씨를 내세웠을 수 있기 때문이다. This may also be an ambiguous judgment. The reason that people praise an ideal theme is that, when the subject is implemented with great skill, the skill may be included as a concept of judgment or embedded as a concept of suspension of judgment and put forward as a higher concept. What was the function of the work? In other words, it's an early Romanesque lintel covering. 물론 후세의 사람들은 이러한 판단들에 기준하여 어느 정도의 객관화 작업을 덧붙여 자신의 판단을 형성시키겠지만 판단의 기준이 되었던 선택지와 결과적으로 성립된 판단과는 논리적 일관성을 가지거나 연결되어 있다고 하긴 어려울 수 있다. Of course, future generations will form their own judgments by adding some degree of objectification based on these judgments. But it may be difficult to say that they are logically consistent or connected with the options that were the criteria for judgment and the judgments made as a result. Anyway, I'm basically just looking to represent. Most of the complex represent. 그러므로 어떤 사상적 이벤트와 논리 판단의 결과로서 규정된 대상에 우리는 다시 우리 자신의 추론과 자기화된 판단을 종합하여 또 다른 판단으로 유도하게 된다. 거기에 초기 판단은 설 자리가 위태롭지만 그것이 바로 선택이요, 판단이라는 것이다. Therefore, in the subject defined as a result of a certain event, that is, an event and logical judgment, we again synthesize our own reasoning and self-made judgment and let it to another judgment. There, the initial judgment is that the place to stand is in jeopardy, but that is a choice and a judgment. This style of painting developed by Simone Martini favored brilliant in Northumbria within 로마네스크는 고딕에 도달하지 못한 로마의 건축적인 양식이라 일컬어진다. 하지만 진안네 빈센트는 히스토리 오브 아트에서 더러우나 린디스파한 복음서 필사본을 순수한 장식적인 선의 극적이고 기념비적인 사파로 평가한다. For example, Romanesque is said to be an architectural style in Rome that could not reach Gothic. But Jean-Anne Vincent in Fantasy of Art evaluates the Duro or Lindisfarne Gospel manuscripts as dramatic, monumental illustrations of purely decorative lines. Scholars believe that the manuscript was penned by a single individual. 그리하여 이것도 저것도 아닌 개념이 되어버리더라도 그것은 또 하나의 선택이 된다. 말하자면 부조화란 많은 사람들에게 익숙하지 않는 조화라는 식의 정의를 우리라는 맹목적 집단 중의 어느 누군가가 우연 선택한 결과가 될 수 있기 때문이다. So even if it becomes a concept that is neither this nor that, it becomes another choice. In other words, the definition of dissonance is a harmony that many people are not familiar with and can be the result of someone in the blind group among us choosing by chance. He gives us the names of three people that Eanfrith wrote. A. Gillog. A. Recording. We select visual vocabularies to represent art ideas. However, our language, thinking, and cognition do not represent the idea as TAT TWAM ASI-Thi is it kind of approach. But pick up something similar around the boundary at random. The First World War was one of the most destructive wars. 다다운동은 예술의 전면 부정이라기보다 큐비즘의 목적적 수련을 위한 평형추로서 화가들이 예술 창조의 우연 효과를 재발견하도록 도와주었으며 상상력이 거침없이 흘러가도록 테이킹 에이 찬스 즉 우연 취득을 선택했다고 존 케이지는 평가한다.
The Dada movement helped painters rediscover the effect of chance in art creation as a counterweight for the purposeful training of cubism rather than a total denial of art, and chose to take a chance, that is, acquiring by chance, so that imagination could flow freely, as John Cage asserted. Constituted an artwork, with Duchamp famously coining the term ready-made to describe his found object art, which transformed. 다다위 예술가들은 서리얼리즘 즉 초현실주의 운동을 통해 오토매티즘 즉 자동기술법을 보여주었고, 잭슨 폴락은 자동기술법을 써서 전설적인 그의 방법 즉 메소드를 수립하였다고 알려져 있다. It is known that Dada's artists showed automatism, or automatic technique, through surrealism, or the surrealistic movement, and Jackson Pollock used automatism to establish his legendary method. To court unconventionality, and his works often had hidden ironic meanings. The Zurich group published a 안드레 브레톤 즉 브루통은 초현실주의의 궁극적인 발견이란 무한히 값진 물질 중의 모든 것이 금이 아닐지 모른다는 것이 아니라 그 중의 어떤 것은 시인이나 화가가 그의 감정에서 이끌어낸 것 같은 광희를 방사하는 듯이 보여서 예상되는 목표를 갖지 않고 자동기술과 자동소묘를 행하는 것이다. 라 했다고 벤추리는 기술한다. Andre Breton said that the ultimate discovery of surrealism is, it is not that all of this infinitely valuable material may not be gold, but that some of them seem to radiate a brilliance, as drawn from their emotions by the poet or painter, thus performing automatic techniques and automatic drawings without the expected goals, said Venturi. In its entirety, and that implies a memory discipline measurable in generations. 이 경우 사고의 기록은 오토매티즘을 표방하더라도 동시적 실시간적으로 쏟아질 수는 있으되 느린 방법으로 정착된다. 의식이 유형 무형의 대상에 의해 촉발되고 언어나 글로 정착되기까지의 시차가 필요한 것이다. In this case, the records of thought can be poured out simultaneously in real time, even if they advocate automatism, but they are settled in a slower manner. It takes time interval for consciousness to be triggered by tangible and intangible objects, and to be settled in language or writing. 그것은 언어 문자 사인으로 인지되는 어떤 것은 대상에 접근하는 우리의 의식 중에서 그 특정의 인지 능력이 선택된 것이므로 의식이란 단속적이고 불연속적인 흐름을 가진다는 의미가 된다. 즉 선택을 위한 시간이 필요한 것이다. It means that consciousness has an intermittent and discontinuous flow because a certain cognitive ability is selected from, among our consciousness approaching an object for something perceived, as a language letter sign. That is, it takes time to make a choice. A pair of silk stockings is not a leap into the unknown. Reality does not exist around us. 오토매티즘에서 우연을 들치지 않더라도 기록이라는 방법은 그 자체 우연의 결과이다. 우리가 어떤 문자를 기록했다면 그것은 많은 문자 중에서 다른 선택지를 희생한 결과 식별할 수 있는 문자로서 나타난 것이다. In automatism, the method of the recording itself is the result of coincidence, even if coincidence is not revealed. If we write any character, it appeared as an identifiable character at the expense of other options among many characters. For it is clear that before we came along, this word amounted to nothing. Thus I shall define it once and for all. 하나의 문자일지라도 같은 글자가 같은 방법으로 쓰여지지는 않는다. 인쇄된 문자라 하더라도 그것들은 동일하지 않다. 시간과 공간에서 원자의 배열에서 모두 다른 의상을 가질 것이다. 그것을 우리는 개념화라는 이름으로 동일시한 따름이다. Even a single character is neither written in the same way nor printed characters existentially the same. In time and space, they will all have different phases even in the arrangement of atoms. We only identify it in the name of conceptualization.
또 지각 자체의 유동성 및 불확실성 그리고 언어 자체의 제약은 우리가 개념화하려는 대상의 자족성에 언제나 미치지 못하므로 그 대상과 동등한 의상이거나 동일한 가치 즉 등가치를 창출해낼 수 없다. Also, the fluidity and uncertainty of perception itself, and the limitations of language itself, do not always reach the autonomy of the object we are trying to conceptualize. So it is impossible to create the same value or the same phase as the object. 말하자면 우리의 의식과 사고는 물적 대상과 마찬가지로 거기에 있고 스스로의 범주 내에서 의미를 획득하고 있으며 언어는 사고와 의식 나아가 지각과 인식이 거기 있다는 사인으로서 행동 반경을 추측하는 수단으로 보조하고 표상할 따름이다. In other words, our consciousness and thoughts are there and acquire meaning within their own categories. Just like physical objects and language serve as a means of estimating the radius of action, as a sign that thoughts and consciousness, as well as perception and awareness, are there and only to represent themselves. 우리는 경험과 인식이 형성한 바 많은 가능한 어휘 중에서 하나거나 하나라고 볼 수 있는 어휘나 어휘의 군집을 선택하게 된다. 그리하여 이것은 그것이다 즉 TAT TWAM ASI-Thi TAT TWAM ASI-Thi라는 인식체계보다는 우연의 개입 가능성이 크다고 말할 수 있다. We choose a vocabulary or cluster of vocabulary that can be viewed as one of many possible vocabularies formed by our experience and awareness. Thus, it can be said that the possibility of accidental intervention is greater than the recognition system of, this is it, i.e., TAT TWAM ASI-Thi. German painter, sculptor, and graphic artist born in 1891. 맥스 언스트 즉 에른스트의 프로테이지 즉 프로타주나 잉크 얼룩에서의 우연 착상, 잭슨 폴라비 메소드 즉 방법, 바닥에 캔버스에 흘리는 드리핑 안료, 휘젓는 막대, 모래나 깨진 유리 등은 심상을 고정하는 자동기술의 수단이더라도 언어 자체는 아니다. Max Ernst's frottage, that is, the accidental conception of frottage or ink stains, Jackson Pollock's famous method, such as dripping pigment on the canvas on the floor, stirring rod, sand or broken glass, etc., are means of automatic technology to fix images. However, it is not the language itself. 자동기술의 작가들이 주장하는 우연은 와실리 칸딘스키, 나 피어트 몬드리안 이 감정의 수식에 사용하였다는 느낌과 같다고 에드먼드 펠드만은 말한다. 그들이 목적을 위한 접근적인 느낌 중에서 선택한 것이 언어 자체는 아니기 때문이다. According to Edmund Feldman, the coincidences claimed by the authors of automatic technology are similar to the feeling that Wassily Kandinsky or Pete Mondrian used to formulate emotions. This is because language itself is not what they choose from an approachable feeling for a purpose. B. Hyeonjong. B. Representation. Art activity is nothing but approaching the ideal model by means of chance selection. For the art idea to bear artworks, a number of possibilities are repeatedly selected, sorted, and adopted until fixed to the nearest similarity. 악보를 기록하기 위해 꼭 오선지가 필요하거나 오선지에는 악보만 적을 수 있는 것이 아닌 것처럼 우리가 알고 있는 사상 즉 이벤트는 꼭 그것이거나 그 상황의 그 용도로만 쓰이거나 혹은 단일한 해석을 가지는 것은 아니다. Just as only music papers are needed to record musical scores, or it is not possible to write only the score on the music paper. It is neither always possible that an event is used only for that purpose, nor has a single interpretation of the situation.
해프닝에서 선택은 작가의 마음대로이며 창조하기 위해서 아무 일도 하지 않는다고 했다. 마이클 커비는 행위에 대한 관념이 형성하자마자 창조는 끝난다고 했다. 연행자는 구체화와 체현이 가능하면 어떠한 선택지를 가져도 좋다는 이야기이다. In happening, they say the choice is at the artist's discretion and the performer does nothing to create. Michael Kirby said that creation ends as soon as the idea of action is formed. It is all right that the performer can have any option as long as it can materialize and embody. 그럴 때 해프닝은 아무 쓰레기통의 쓰레기로 만든 콜라주나 의식의 통제와 취미 및 기교를 회피하면서 관중이 작품의 출산에 임하도록 한다는 프로테이지 즉 프로타주와 다를 바 없다. 어느 쓰레기통이거나 어느 관중이나 괜찮기 때문이다. In such a case, happening is no different from a collage made of trash from any trash can, or a frottage that the spectator faces in the production of the work while avoiding the control of consciousness, taste, and virtuosity. Because any trash can or any spectator is fine. 그러나 미술의 이름으로 도입 차용된 우연은 미술적이거나 미술을 넘을 수 없다는 원천적인 제약이 있었다. 역사적으로 법칙화한 기준으로 제작하려는 시도들 역시 제한된 우연 즉 미술에 포함된 그리고 예정된 법칙을 벗어날 수 없었다. However, there was a fundamental limitation that chance introduced and borrowed in the name of art that could not be artistic or beyond art. Attempts to produce based on historically legalized standards were also unable to escape from limited chance, that is, the laws contained and foreordained in art. He called the standard stoppages ready-made because it was a ready-made idea. 1912에서 13년 마르셀 두챔프 즉 뒤샹은 트로아 스타페이지스 에탈론 즉 트로아 스토파즈 에탈론 세계의 짜깁기한 척도라는 작품에서 실과 막대를 1m로 규격화했다. 우연 접근의 수단으로 작품을 위한 행위가 사용 혹은 차용되었던 것이다. In 1912-13, Marcel Duchamp standardized the thread and rod to 1 meter in trois stoppages étalon, a work called the three-stitched scales. The act for the work was used or borrowed as a means of accidental access. 1916에서 17년 진 아프 즉 아르프는 더 로 오브 찬스 즉 우연의 법칙을 시각화하면서 떨어뜨린 종이 조각들이 만족스러울 때까지 재배열하였다. 중력이나 우연이라는 대전제보다는 아르프 자신이 설정한 의미체계에 맞는 우연이 더 중요했기 때문일 것이다. From 1916 to 17, Zhang Arp visualized the law of chance and rearranged the dropped pieces of paper until they were satisfied. This is probably because the chance that fits the semantic system set by Arp was more important than the premise of gravity or chance. Or maybe he only dropped them a few times, sort of got the hang of it, and so the problem, and then 1921년 5월 다다위 예술가들은 갤러리 오센즈 8일 즉 갤러리 오송 페리우에서 열린 콜라주 즉 콜라주 전시회를 극장에서 연출되는 형태로 바꾸었다고 마이클 커비는 보고한다. 노타이의 흰 장갑에 그들은 방문객 사이를 활보했다. In May 1921, Michael Kirby reports that Dada's artists transformed a collage exhibition at the Galerie aux Sans Perel into a theatrical piece. With no tie, in white gloves, they roamed among the visitors. 벤자민 페레 즉 페레와 서지 차추윤 즉 샤추는 거듭 악수를 했다. 루이스 아라곤 즉 아라공은 야옹 소리를 냈다. 안드레 브레톤 즉 부르통은 성냥개피를 씹었다. 필립 수폴트 즉 수포와 트리스탄 티자라 즉 짜라는 숨바꼭질을 했다. Benjamin Perret and Serge Charchun shook hands again and again. Louis Aragon meowed. Andre Breton chewed matchsticks. Philippe Soupald and Zara played hide and seek.
조지스 리베몬드 데세인 즉 데세인유는 해골의 비가 온다. 고 되풀이 고함을 지르고 제클 리가우트 즉 리고는 문간에 서서 도착하는 차와 전시장에 들어오는 여인들의 목에 걸린 진주 목걸이의 숫자를 요란스레 세고 있었다. Georges Ribaumond de Seine repeatedly shouted, "It's raining on the skull," and Jacques Rigaud stood at the doorway, counting the number of arriving cars and pearl necklaces hung around the necks of women entering the exhibition hall. 이미 그것은 우연이나 우발적 상황이 무한허용되거나 제한된 우연이라기보다는 우연을 가장한 연출된 우발 사건이었으며 그나마도 맥스 언스트 즉 에른스트의 콜라주 즉 콜라주라는 번본에 따라 움직이는 꼭두각시 인연극에 비유할 만했다. Already, it was a staged contingency disguised as a chance rather than an infinitely permissible or limited chance, and it was worth comparing it to Max Ernst's collage. A puppet show following the pattern of a collage. (1950년대) 잭슨 폴락은 드립 페인팅에서 작품이 가진 생명을 구현하기 위해 자신의 무의식적인 행위를 구사했다고 마이클 커비는 말한다. 비평가들은 얄팍한 미국 미술의 전통을 프랑스에 잇대려고 초현실적인 우연에 의한 작품이라 떠버렸다. According to Michael Kirby, Jackson Pollock in the 1950s used his unconscious actions to embody the life of his work in drip painting. Critics claimed that it was a work of surreal chance in order to inherit the shallow tradition of American art in France. 그러나 콜록은 자신의 의도가 의식적, 무의식적 동기의 조합이라면서도 물감의 흐름을 제어할 수 있다고 했다. 그리하여 자율적인 미학적 대상으로 해석되기보다 행동의 지도나 읽을 텍스트로서 의미와 결정적으로 연결된다고 규정되었다. However, Pollock said, "I can control the flow of paint, even though his intention is a combination of conscious and unconscious motives." Thus, it was defined that it is decisively connected with meaning as a map of behavior or a text to be read, rather than being interpreted as an autonomous aesthetic object. 그 의미의 결정론이란 초현실 혹은 초현실주의의 개념과 절충하기 어려웠던 미국적 실용주의 즉 프래그매티즘의 시각에서 필연적으로 나올 수밖에 없었던, 그리하여 미국 미술의 자족적 이론이 수립될 계기를 저해한 문매한 바 무지의 소산일 수 있었다. The determinism of its meaning is a product of ignorance that inevitably emerged from the perspective of American pragmatism, that is, pragmatism, which was difficult to reconcile with the concept of surrealism, and thus may hinder the opportunity to establish a self-sufficient theory of American art. Don't blame it on Zen, the way of John Cage and friends. Cage taught at Black Mountain in the summers of 1948 and 1952년 여름 블랙 마운틴 칼리지에서 존 케이지는 관중과 연출자의 표현적 관계를 공존 구조 속에서 불확정 무정형의 표현적 요소들을 포함한 다양한 요소들 중에서 결합시켰다고 마이클 커비는 기록한다. In the summer of 1952, at Black Mountain College, Michael Kirby records that John Cage combined the expressive relationship of spectators and performers in a coexistence structure. Among various elements including expressive elements of indeterminate amorphous forms. 까만 옷에 까만 타이의 케이지는 연단에서 마이스터 에카트 즉 에카르트에 대한 강의안을 읽고 MC 리차드스는 사다리에서 암송했다. 청중들 사이에 심어진 찰스 올슨과 연출자들은 차례가 오면 일어서서 한두 줄 말한다.
Cage, in black and black tie, read a lecture on Meister Eckhart on the lectern, and MC Richards recited it from the latter. Charles Olson and the performers, planted among the spectator, stand up and say a line or two when it is their turn. Incorporating the element of chance. Chance would play a huge part in Cage's music. He strongly believed in freeing the artist from 데이비드 투더는 피아노를 친다. 천정에는 영화가 비춰진다. 처음에는 교습소의 요리사 그리고 태양을 보여주다가 영상이 천정에서 벽으로 내려오면 태양이 진다. David Tudor plays the piano. A film is projected on the ceiling. At first, it shows the chef and the sun in the classroom, and when the video comes down from the ceiling to the wall, the sun sets. Produced wind and small sounds and used the I-Ching to produce a sort of roadmap to splicing and playing the taped samples. 로버트 로스첸버그 즉 라우센버그는 손으로 감는 축음기 위에 낡은 음반을 돌리고 머스 커닝엄은 청중들 주위에서 즉흥적으로 춤을 추었다. 개 한 마리가 커밍엄을 따르기 시작했으며 이 시련에 받아들여졌다. Robert Rauschenberg played an old record on a hand-wound phonograph and Merce Cunningham improvised dancing. A dog was following Cunningham and was accepted into this performance. Thinkers of the 20th century joined the ranks of its faculty and student body. And quite a few of them made up the avant. 이러한 예들은 해프닝의 무정형 연출이라는 관점에서 조형화한 우연 도입의 예로 인용되었다. 그러나 이렇게 분리시켜서 보여주지 않더라도 미술행위란 우연 선택에 의해 무한한 가능성을 이상적인 모델내로 접근시켜 들어가는 과정이다. These examples were cited as examples of accidental introductions formatted from happening's amorphous direction. However, even if it is not shown separately in this way, art activity is a process of approaching infinite possibilities into an ideal model by chance selection. Look at that video first. Now, if you'd like to experience a bit of what made Black Mountain College so special, 지각은 의식으로 연결되고 대상과 상태에서 의미를 추출하여 하나 혹은 하나로 표상되는 관념이 형성된다. 이어 개념화 과정을 거쳐 판단의 메커니즘이 활성화되고 이상적인 모델을 향하여 선택적으로 정착하여 하나의 아트 아이디어로 탄생하게 된다. Perception is connected to consciousness, and by extracting meaning from objects and states, one idea is formed. Then, through the conceptualization process, the mechanism of judgment is activated and selectively settled toward the ideal model, and an art idea is born. this is an absolutely stunning campus. The studies building, as it was known, still stands today. 형성된 아트 아이디어는 방황, 혼돈, 망설임 합리화가 번뜩이는 단상과 경험 및 숙련이 가르쳐주는 가능성들 중의 하나 혹은 하나들이 선택되어 행위로 유도되고 끊임없는 미의식의 정련을 받으면서 완성되는 것이다. The formed art idea is completed while wandering, chaos, disturbance, rationalization and one of the possibilities taught by experience and skill are selected, guided into action, and undergoing constant refinement of the aesthetic consciousness. College Museum, through its partnership with the camp's owner, is now offering walking tours of the old campus. 마치 존재와 생존과 생활이 모두 위험 요소를 해치고 가능한 것처럼 작품의 경우도 그것이 아니었을 모든 가능성을 누르고 우연 실존하는 것이라고 말할 수 있을 것이다. Just as existence, survival, and life are all possible avoiding risk factors, it can be said that in the case of works, they exist by chance, overcoming all possibilities that would not have been there.